Thank you very much. I apologize in advance for my throat. I came down with a little cold, but I'd like to thank my hosts. Thank you so much for being here. It's just a wonderful honor and opportunity. And today I wanted to talk to you a little bit about. Oh yeah, so sorry, I forgot about the translation. Добрый день. Заранее хочу извиниться за то, что я немного простужена, голос у меня хриплый. Но я очень хочу поблагодарить всех собравшихся и организаторов за гостеприимство и за организацию этой замечательной встречи. Today I wanted to talk to you a little bit about higher education. And we'll connect Autodesk a little bit to that trend. But higher education is changing dramatically. Сегодня я хочу поговорить о высшем образовании и о том, как компания Autodesk связана с тенденциями, наблюдающимися, зарождающимися в высшем образовании, потому что оно претерпевает значительные изменения. This is occurring at different rates around the globe, but it's a universal phenomenon. В разных частях земного шара эти изменения происходят в разном темпе, с разной интенсивностью. The trend has to do with how quickly economies are moving from industrial to post-industrial societies. И темпы этих изменений связаны с тем, насколько быстро различные общества переходят от индустриальной стадии развития к постиндустриальной. Many of the trends and traditions in higher education today are firmly embedded in the industrial era, but that's changing. Дело в том, что очень многие привычные способы и традиции, укоренившиеся в системе образования, берут свои истоки из индустриальной системы, из индустриального общества. Но сейчас это меняется. One of the really interesting changes is the way that academics and students confront complexity. И очень интересно понаблюдать за тем, как и преподавательский состав, и студенты справляются со сложностью, с комплексностью и взаимосвязью многих предметов и дисциплин. I'll come back to this theme several times, but traditionally, universities have confronted complexity by specialization, reducing it to simpler forms. Итак, комплексность, сложность, взаимосвязь множества компонентов. Традиционно университеты, высшие учебные заведения справлялись с этим посредством специализации, внедрением специализированных дисциплин. But we know today that the problems the world is confronting, the things that we make, and the way that things are produced must embrace complexity, not try to reduce it. Но сейчас мы наблюдаем, что вместо того, чтобы уменьшать эту степень сложности и взаимосвязанности, необходимо использовать ее. Использовать в том, как мы производим, проектируем различные предметы. So that structure you just saw is part of this bicycle. And Та конструкция, органическая структура, которую вы видели, является конструктивной особенностью и частью этого транспортного средства. it's a great example of new ways of dealing with complexity in designing and manufacturing. И это прекрасный пример того, как можно использовать сложные взаимосвязи для того, чтобы создавать и проектировать, производить предметы, которые необходимы нам. Advanced methods of harnessing complexity and turning it into holistic products is the future. Будущее за теми, кто будет способен использовать эти сложные взаимосвязи и реализовывать их на практике. This bicycle was made through a process called generative design. Этот велосипед был создан с помощью процесса, который называется генеративный дизайн или порождающее проектирование, генеративное проектирование. And this Boeing concept jet was made the same way. Let me explain. Точно так же была создана конструкция и этого суперджета Boeing.
Oh, Airbus. Sorry. Airbus. Airbus. Дает голос и говорит, как европеец, я должен иметь возражение. Это вовсе не Boeing, это аэробус. It's my American bias. Terrible. И Okay. Рэнди говорит, да, это моя американская предвзятость. Вижу самолет, сразу думаю, что Boeing. My apologies. Извините. This Airbus jet was created through generative design, which means that the designer is creating the constraints for the design, and the computer is actually generating the design itself. Этот аэробус был создан посредством генеративного проектирования. Это означает, что сам дизайнер, проектировщик, задает параметры и ограничения. И уже компьютер, в свою очередь, генерирует форму, генерирует конструкцию на основании заданных параметров. The designer inputs the goals of the project into the computational software, and the tool produces thousands of iterations of the design. Проектировщик задает в компьютерной системе цель данного проекта, и система на основании заданных параметров генерирует тысячи итераций, тысячи вариантов решения поставленной задачи. These designs could not be made or manufactured through intense specializations. They require harnessing complexity with advanced tools. Такие проекты невозможно было бы реализовать, сосредотачиваясь на узких специализированных дисциплинах. Для того, чтобы осуществить их, необходимо учитывать всю взаимосвязь явлений и также использовать продвинутые инструменты. One example of the way complexity is being confronted in new ways. Еще один из примеров того, какие новые подходы используются для задействования сложной системы взаимосвязи. There are 4 big trends affecting higher education. I will deal with 3 here. Надо сказать, что 4 крупнейшие тенденции влияют на изменение высшего образования, и я здесь хочу рассмотреть 3 из них. The 4 trends: infinite computing, everyone is a designer. Итак, что это за 4 тенденции? Первое – бесконечные вычислительные мощности. Reality digitized, Каждый может быть проектировщиком, каждый может быть дизайнером. Реальность оцифровывается. and confronting amazing complexity. И четвертое – столкновение с поражающей сложностью взаимосвязи. Infinite computing is part of the way that we confront complexity. Бесконечные вычислительные мощности – это один из способов, с помощью которых мы стараемся разобраться в сложности нашего мира. It allows for extraordinary processing power as software tools confront complexity and harness it to make things that will change the world. Используя бесконечные вычислительные возможности, которые предоставляются благодаря развитию информационных технологий, мы можем задействовать компьютерные системы, машины для того, чтобы использовать ту сложность нашего мира, которая, безусловно, является данностью, на благо. This infinite computing lives in the so-called cloud. И эти бесконечные вычислительные мощности находятся в так называемом облаке. This is a huge area of focus for Autodesk and other advanced companies. Облачные вычисления, облачные технологии – это огромная область для развития, как для компании Autodesk, так и для других компаний IT-отрасли. Everyone is a designer. Следующая тенденция. Каждый может быть дизайнером, каждый может быть проектировщиком. Everyone is a designer. This has many effects. Эта тенденция имеет очень много последствий. Design used to be something during the industrial era that came from the top down. В промышленную эру, в эру индустриализации, дизайн это было что-то, что спускается сверху вниз. Now tools allow
anybody to design objects that we would consider well-designed and very functional and can be used by as many people as used to happen in an industrial society. А сейчас любой человек, даже не специализирующийся на проектировании, может с помощью современных систем и инструментов создавать объекты, которые будут иметь как красивый дизайн, так и высокую функциональность. И могут использоваться не только этим человеком, который создал для себя что-то, но и многими другими людьми. This also means that a new role for designers is to design the software that people use to make design. И это означает, что для тех, кто традиционно занимается проектированием и разработками, открывается новая сфера. Им имеет смысл заниматься проектированием инструментов, которые позволят любому человеку, любому пользователю самостоятельно разрабатывать и проектировать вещи. And this is one of the reasons, this democratization of design is one of the reasons why we see such an intense move toward a maker society. Именно такая тенденция, когда демократизация дизайна и проектирования приводит к созданию общества, в котором каждый человек становится творцом. One of the astonishing trends in the United States, but I've seen it beyond as well, is the creation of maker laboratories for broad-based students across universities. This is happening everywhere in the United States. В Соединенных Штатах очень широко наблюдается создание лабораторий творцов, лабораторий создателей. Кстати, не только в Соединенных Штатах такие лаборатории появляются, но я больше всего знакома именно с американскими лабораториями. As libraries digitize their collections, that free space is turning into maker space. В этих лабораториях участвуют студенты, и точно так же, как библиотеки оцифровывают книги, содержащиеся в библиотечных фондах, точно так же и подобные лаборатории для создателей, для творцов позволяют людям применить свои творческие силы. It seems like every day at Autodesk we're asked to provide or donate 3D printers for a new makerspace in a university library. Ну и очень часто, чуть ли не каждый день, нас, как компания Autodesk, просят предоставить, подарить очередной трехмерный принтер очередной лаборатории в университете. But I want to emphasize that it's not just about making, it's about learning. Но я хочу подчеркнуть, здесь главное не в том, чтобы просто создавать, но и в том, чтобы учиться, извлекать выводы. One way of understanding complexity is to make things, is to interact with reality, and make things as a way of understanding it. Потому что, постигая сложную взаимосвязанность нашего мира, мы лучше его понимаем и, соответственно, можем производить предметы, вещи, которые приносят больше пользы. This trend moves through our primary and secondary and higher education levels. Причем эта тенденция прослеживается на всех уровнях нашей системы образования. Начальная, средняя школа и также высшие учебные заведения. Making is one of the dominant forces in new teaching methods. Создание, самостоятельное творчество – это один из ведущих методов в современном образовании. So, why is a software company so focused on education? Так почему же компания, разработчик программного обеспечения, так много усилий концентрирует на образовании? Well, there are several reasons. Причин здесь несколько. First of all, higher education produces the graduates that we need to innovate. Во-первых, система высшего образования выпускает выпускников, готовых специалистов, которые необходимы нам для инноваций. We don't need workers. We need innovators. Потому что нам нужны не рабочие,
а инноваторы. And that means that we need a new generation of designers a new generation, of graduates who can think differently, are willing to take risk, are willing to fail, and are willing to innovate. И нам нужно новое поколение выпускников, которое способно открывать новое, способно идти на риск, иногда терпеть неудачу, но не сбиваться с курса. И создавать что-то новое, создавать инновации. So, Autodesk Education is dedicated to the idea of helping the academic sector continue its drive toward innovation. Все образовательные инициативы компании Autodesk нацелены на то, чтобы помогать учебным заведениям поддерживать свою тягу к инновациям. Now, this diagram, I realize it's in English. Посмотрим на эту диаграмму и понимаю, что она на английском. Student Итак, это студент, and educator. а это обучающий, преподаватель. And many, many different ways now that students can access knowledge. И множество разных источников и способов, которые позволяют современным студентам получать доступ к знаниям. And, as importantly, connect with each other with peer learning. И, что также очень важно, устанавливать связи, взаимоотношения друг с другом, создавать такую сеть учебную. We are finding increasingly that students know how to learn in this new world with these new tools. We just have to let them connect the dots. Мы все чаще обнаруживаем, что студенты умеют учиться, умеют использовать эти разнообразные технологии. И все, что нам нужно им предоставить, это дать возможность соединять различные вот эти разбросанные точки друг с другом, постигать целостность. So our company vision is to help people imagine, design, and create a better world. Видение нашей компании заключается в том, чтобы помогать людям использовать свое воображение, творить и делать мир лучше. And how is Autodesk doing this? И как же Autodesk это делает? Free software, first of all, free software to students and educators, absolutely free. Во-первых, абсолютно бесплатное программное обеспечение для студентов и для учебных заведений. Full versions, no education versions. Причем полные версии, а не просто урезанные учебные. But as importantly, other educational resources. Но также очень важны и другие учебные ресурсы. We have the Autodesk Foundation, А именно, у нас есть фонд Autodesk, which is sponsoring innovative projects in development and education throughout the world. Этот фонд спонсирует новаторские проекты по всему миру. Autodesk Research, Далее, Autodesk Research – это исследовательское направление внутри Autodesk. Autodesk Peer 9. Peer 9 is our advanced making research space. Autodesk Peer 9, PIRS 9 – это кодовое название нашей исследовательской творческой лаборатории. And something I am very, very proud of, Autodesk Design Academy, which any of you can access online. Ну и также Академия дизайна Autodesk, которой я очень горжусь и к которой любой человек может получить доступ в режиме онлайн. So let's look for a minute at the Autodesk Design Academy. Давайте сейчас и рассмотрим поближе Академию дизайна Autodesk. The Design Academy has as a foundational idea За этой академией стоит одна фундаментальная идея. that there are stages to learning today that are different than before.
А именно, что есть определенные стадии обучения, научения, которые позволяют делать это лучше, чем ранее. Understanding the complex problem. А именно, первое, понять сложную проблему. Explore as much as you possibly can the way other people have confronted similar problems. Далее, исследовать. Как можно более широко исследовать эту проблему, посмотреть, какие решения, какие взгляды, идеи находили другие люди, которые сталкивались с подобными задачами. Think about the possibilities and the constraints around that problem. Задуматься о существующих возможностях и об ограничениях, которые связаны с данной задачей. The next step is key. Make things. Следующий шаг является ключевым, а именно создание прототипов, создание материальных объектов. Prototype solutions. Try them out in the real world with real users. А именно создание реальных прототипов, которые можно протестировать в условиях реальной жизни с настоящими пользователями. Understand that no matter how good your solution is the first time, it will to some degree fail, but you can change it, improve it. И надо понимать, что каким бы хорошим ни было первое решение, все равно в нем окажутся какие-то недочеты, надо быть к этому готовыми, и у нас будет возможность оптимизировать. Continue to refine the solution. Следующий этап – постоянная оптимизация, тонкая доводка решения. And create the final solution and continue to improve it. It's never finished. И далее создание окончательного решения, но окончательным оно является лишь условно, потому что процесс совершенствования никогда не останавливается. These are also the fundamental stages of innovation. Это также является фундаментальными стадиями инноваций. And they're woven throughout our design academy. И на них строится работа нашей Академии дизайна. So how are our students using Autodesk? How are students using Autodesk software and resources? Итак, как же наши студенты используют ресурсы и инструменты, программные продукты компании Autodesk? Well, one of my favorites is the Force Hydrogen racing car from Delft University of Technology in the Netherlands. Один из любимых моих примеров – это гоночная машина, которая работает на водороде, и разработали ее студенты из университета в Дельфте, в Нидерландах. The world's first full-sized hydrogen fuel cell racing car made by students. Представьте себе, это первый в мире гоночный автомобиль, полноразмерный, полностью функциональный, который работает на тех самых водородных ячейках, как технологии эти разрабатываются уже давно. И этот автомобиль создан студентами. 0 to 100 kilometers per hour in less than 4 seconds. Меньше 4 секунд разгон от 0 до сотни. I wanted to just talk about a few other examples. This wheelchair here Хочу показать еще несколько примеров. Вот это кресло. was created by high school students. Кресло, которое было создано даже не студентами, а учениками старших классов средней школы. Using our software tools. Они использовали наше БО. And I'm happy, by the way, to talk about the products more specifically later if you'd like me to. But Ну и, конечно, если вам будет интересно, попозже я готов более конкретно поговорить о наших продуктах для проектирования и дизайна. Но сейчас хочу сосредоточиться на другом. But these students created a wheelchair where the user doesn't have to stress their arms as much. Эти школьники разработали кресло-каталку, в котором человеку очень удобно перемещаться и не приходится сильно напрягать руки. By using a lever, you significantly reduce the stress on the shoulders and arms. Потому что они предусмотрели рычаг, который значительно снижает нагрузку на руки, на плечи и на позвоночник. This product, this is one of the high school students, was recognized by President Obama. You see him sitting here in the wheelchair.
We were so proud. Один из школьников, который участвовал в этом проекте разработки, получил даже награду от президента Обамы. Как раз этот эпизод можно увидеть на фотографии, и мы очень этими школьниками гордимся. And I should say it was created with a relatively new product that we have called Fusion. That's a cloud-based product. Причем стоит отметить, что этот проект был создан с использованием одного из наших новейших программных продуктов, а именно Fusion. Это продукт, который работает в облаке. Now, I think there's a video here. Wait a minute. It was basically talking about the design process and how students had integrated some of our tools into it. But it brought together the idea of design process and complexity the way I had explained it before. В этом маленьком фильме рассказывалось и показывалось, как учащиеся взаимодействовали друг с другом, взаимодействовали с компьютерной системой, с тем, что они создавали. Ну, это такая хорошая иллюстрация к тому, что я говорил о способах постижения сложных взаимосвязей нашего мира. We have huge problems in our societies today around the world. Современное общество по всему миру испытывает огромные проблемы. These are enormously complex, more complex than anything we could have imagined in the past. Think of global climate change, for example. И эти системы очень сложные. Они зависят от целого комплекса разных факторов. С такой степенью сложности проблем человечество, пожалуй, никогда не сталкивалось. Задумаемся, например, о глобальном потеплении климата. They simply cannot be solved with old ways of thinking. Такие проблемы невозможно решить, используя старый подход, старый способ мышления. We can't specialize our way out of these problems. Специализация, узкая специализация не может быть выходом из создавшейся ситуации. Breaking problems down into their smallest parts and focusing only on those parts, that's not the future. Попытка разбить целостную проблему на отдельные специализированные фрагменты и решать узконаправленно эти фрагменты не позволит нам продвинуться в решении. These problems are systemic. They're complex. Let's use the new tools to embrace that complexity and solve the problems. Будущее не за этим. Эти проблемы очень сложные, в них очень много взаимосвязей. И давайте использовать современные инструменты и современные возможности для того, чтобы с ними разобраться. Here's the advertising part. Ну и теперь начинается рекламная часть. You can download and any of our software and from our portal, and that's the address there. А именно вы можете скачать программное обеспечение с нашего сайта, и на этом слайде представлен адрес, по которому можно загрузить ПО. One question about Autodesk Doing. It's a great product. I have tested it about 3D printed, but for students there are no access for this product. When we can download a simple student without connection with Autodesk, I mean, I have wrote in Autodesk. They give me this file and I tested product, but on education portal there are no access for Autodesk Doing. Which day you will release it for download? Which software? Within. Oh, okay. Oh, within. I'm sorry. Yeah. Для всех We were just talking about по this. поводу продукта Autodesk Within, к которому сейчас студенты, которые не обращались в Autodesk и не получали файл, позволяющие использовать ПО, не могут получить доступ. И Герберт как раз тот человек, который может ответить на этот вопрос. Yes, I can answer quickly, and it will also be part of my presentation a little bit. Я сейчас вкратце отвечу, но это будет еще освещено в моей презентации чуть попозже. So, Within is a very new product at Autodesk, and we have certain cycles bringing it to the market. Дело в том, что Within — это довольно новый продукт в линейке Autodesk, и у нас есть несколько циклов тестирования перед тем, как мы выпускаем в общее использование. And it's still in a very early stage. Пока он еще находится на очень раннем этапе своего развития.
So it's currently more used with consultants that go in and apply, help the companies use the product. И, как правило, этот продукт сейчас используется главным образом консультантами, которые работают с заказчиками и позволяют им внедрять новые технологии. But we are working very hard convincing the product teams that students get access to it. Но мы очень усердно работаем над тем, чтобы убедить команду разработчиков открыть студентам доступ к этому продукту тоже. So it's actually, we discussed with the within team, a number of formerly student teams. We will get access to the software to within, gain experience how they work with it, and then we get it to more students. И на самом деле мы даже договорились с командой разработчиков, что мы дадим группам студентов доступ к этому программному продукту, исследуем то, как они взаимодействуют с ним, чтобы понять, как они это делают, и затем дадим более широкий доступ к другим студентам. But since you are very interested, we should exchange contacts. Yeah, maybe we can help. We can help. In touch. The within team is in UK, in Great Britain. Okay. And I will make sure that you will be the first one and that gets it. Ну, поскольку вы настолько заинтересованы в этом, то надо нам обменяться контактами. Команда разработчиков находится в Великобритании, и сделаем так, что вы будете одним из первых, кто будет среди студентов, работающих с Within. Great. One more question. Are you planning tutorial videos for this product in this stage? Because it's very hard to understand. That's the thing. This is why we don't give it to students, because it's still very complex. Вопрос, будут ли учебные видеоролики, которые объясняют принципы работы с продуктом, потому что он очень сложный и трудно разобраться? И ответ, да, конечно, именно поэтому мы и не даем продукт сейчас сразу в широкое использование, потому что хотим сначала создать для людей опорные пункты и руководство для использования. Great, thank you. Okay. Right. Следующий вопрос, коллеги. Я хочу... I would like to ask my question in Russian. In the Design Academy, I saw that students even get financial support when they perform some 3D assemblies that fulfill certain requirements. It is possible to get support, but I haven't found Russia there. Is D4A, do we have that in Russia at this point? It is. We've been planning to expand it. Мы собираемся расширять охват стран, которые получают финансовую поддержку за реализацию проектов. But the model will change as it is today. So it was so successful that we will change it. We combine it with the student community, with the student expert network. И модель эта оказалась довольно успешной, и мы объединим эту концепцию с концепцией студенческих сообществ. So, you know the student expert network? Знаете вот эту сеть студентов-экспертов? Да? Yes. Yeah, good. Хорошо. Коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что Рэнди был директором университета. Randy used to be the head of a university before he joined Autodesk, so you can ask questions about the life of American universities. We have a unique opportunity to talk to a living. I'm also happy if people would like to talk after too. Да, и также Рэнди говорит, я буду очень рад, если вам захочется пообщаться потом уже после завершения моей презентации. Yeah. Are there any national standards in the U.S. Educational program? And does the state, the government, influence educational standards and educational programs a lot?
And this because in Russia we have like a centralized planning, and it's Yeah. yearly in Russia standards change, and we need to rearrange programs and create new training plans and combine them, and methods of evaluation need to be changed because the state is like dictating Okay. the In, national standards. I should probably take this. In the United States, the system is very decentralized. В Соединенных Штатах система высшего образования очень сильно децентрализована. There are some national standards, Существуют определенные национальные стандарты, but accreditation of universities также университеты должны получать аккредитацию. and individual academic programs. They need to be. I'm sorry. The accreditation of universities and individual academic programs. They need to be. Also, what is happening with them? They're- There are national standards for them, or No, they're accredited by smaller bodies, I was going to say. Okay. smaller bodies, So accreditation smaller, bodies. yeah, accreditation bodies. Like committees. Но вот этот процесс аккредитации и создания индивидуальных учебных программ осуществляется небольшими органами по аккредитации и образованию. То есть нет централизованного государственного плана, который бы спускался сверху. Government typically doesn't sit on those accreditation committees. И, как правило, государственные органы не участвуют в работе этих аккредитационных комитетов. It is run primarily by universities themselves. Потому что эти комитеты являются, можно сказать, органом самоорганизации университетов. Сами университеты организуют, координируют свою деятельность. Does that help? Это дает ответ на ваш вопрос? Или вы о чем-то другом спрашивали? Yes, that was what I was asking. And in fact, when Autodesk brings new ideas through Skolkovo, through other channels to Russia, does Autodesk understand that we have the Department of Education, the governmental, and we need to somehow connect those innovative ideas that are brought through these channels with the perceptions and the ways of thinking of our departments of our education. So the question, we can put the question easily: do you cooperate with the Russian Department of Education? Because so it needs to be. These beautiful ideas need to be connected and adapted to our reality with the centralized government of educational system. It's an excellent point. I mean, Прекрасный вопрос и очень важный пункт. and trying to have influence or to support an educational system in one country is extremely different from nation to nation. Могу сказать, что в разных странах очень по-разному происходит управление системой образования, и когда мы пытаемся оказать поддержку, дать какие-то инструменты, средства, привнести в новые идеи, то в каждой стране это происходит совершенно по-своему. Yeah. Вы правы. Technical University. I would like to thank Autodesk for huge input into education and a huge help to education, because it enables our students and you to gain a huge experience, and our students, it enables our students to work successfully afterwards, after the graduation. And the support of Autodesk to the Technical University enabled our students to move forward at huge speed. But on the other hand, I've heard great things. yes, the Department of Education
enabled very open standards to us, and that may be an answer to your questions. Each university can issue so-called SOS. It's like internal standards. It is about how students practically use the system. So, and now I have a question with practical application, research character. How do you in America solve the big problem in universities? Because universities need to conduct pure research, pure science. But on the other hand, we need to teach students applied sciences, so to make it as close as practice as possible. So how do you cope with that? The general trend in the United States, there's still pure research. Общая основная тенденция в Соединенных Штатах в университетах такова: чисто исследовательская работа. Very important. Это очень важно. However, there's a trend toward toward applied research. Но есть еще и тенденция, которая идет в направлении прикладных исследований. This doesn't mean necessarily commercial research. Это не всегда означает коммерческие исследования. But it means research at solving real-world problems. Но это означает исследование с целью решить проблемы реального мира. And we see this across the United States, public and private universities. И причем вот эта тенденция прикладных исследований наблюдается по всем Соединенным Штатам, и в государственных, и в коммерческих университетах. Some of this has to do with the interests of faculty, but also some of it has to do with what the university will fund and not fund. Отчасти это связано с интересами преподавательского и научного состава, а с другой стороны это зависит от готовности самих университетов спонсировать, предоставлять фонды, средства для определенных видов и направлений исследований. And I've seen a very, very strong interest by universities in funding research that can have a real impact on the world. И я наблюдаю среди университетов большое желание финансово поддерживать те исследовательские проекты, которые позволят решить реальные проблемы нашего мира. So the relationship between applied and unapplied, or pure research and applied research, is blurring. Поэтому это четкая граница между чистыми исследованиями, наукой ради науки, и прикладными исследованиями постепенно стирается. But this is not to diminish the importance of pure research. Но это, конечно же, этим я ни в коем мере не хочу умалить значение чисто исследовательской работы. As the former leader of a university, my faculty would kill me if they heard me say that pure research was over. Поскольку я являлся руководителем университета, я знаю, что если бы я объявил моим преподавателям, ученым, что мы заканчиваем проводить чистые исследовательские работы, они бы меня убили. Sure. Why don't you? No. I would like to thank you for the great and inspiring presentation. And I would like to ask a question that, as it seems to me, is appropriate to discuss together with your company, because you're actively cooperating with our universities, with our organizations of higher education. And besides, you are working with high schools, because you showed an example that shows how efficient it can be. So my question is about educational practices that you are using or deem more efficient in other countries when you work with high schools. As far as I understand, here in Russia, your key priority are universities and research centers. Do you have any programs of cooperation with high schools? With high schools. Yeah. So what are the most efficient ways of cooperation with high schools? That's a great. Do you have any? I can answer that actually. We were just talking about this last night. Yeah. Вчера мы как раз об этом говорили.
Yeah, sure. И Герберт тот человек, который может просветить нас по этому вопросу. Okay, so this is part of our strategy, of course, Работа со школами – это часть нашей стратегии, конечно же. an important part of the strategy. Причем очень важная часть стратегии. And but you're right. In the past years, Autodesk was very much focused on higher education. On И вы справедливо post-secondary заметили, что в education. последние годы компания Autodesk наибольшую часть усилий фокусировала на работе с вузами. As the tools became easier, and we have these apps, these 1-2-3D apps, and Tinkercad and other tools for secondary schools, especially, also Fusion. We see initiatives. For example, the biggest initiative right now is we call it Design the Future. Но по мере того, как программные средства становятся все более легкими, и появляются приложения, появляются те продукты, которые могут работать в облаке и использоваться с мобильных устройств, появляется, например, Tinkercad, Fusion, другие инструменты, мы видим большой интерес со стороны тех, кто является пользователями, потенциальными пользователями. Да, и есть такая инициатива сейчас, которая называется Design the Future, спроектируй будущее. And we are collaborating with education authorities in Europe. The start was in Great Britain. Great Britain has, the United Kingdom has decided 3 years ago to integrate digital design as a subject, compulsory subject, into secondary curriculum. So High school curriculum. Yeah. Мы со многими, можно сказать, даже министерствами образования по Европе сотрудничаем, и они проявляют интерес. Например, в Великобритании 3 года назад власти образовательные решили сделать обязательным предметом цифровой дизайн и внести его в учебный план. And we've developed classroom material with teachers. Совместно с учителями мы разработали учебные материалы для использования в классе. In collaboration with teachers. То есть наши специалисты работали вместе с учителями и создавали эти учебные программы. And now we're looking at taking this experience И вот теперь мы можем взять этот существующий опыт and expanding it, offering it. So we have video tutorials. Right now they're in English. и мы расширяем эту программу, предлагаем ее тем, кто заинтересован. Сейчас у нас есть видеоматериалы, учебные ролики. Правда, они на английском. We're looking and planning at translating it also in other languages, and then, but also giving the teachers in these countries the option to modify it. Так что мы сейчас планируем перевести эти видеоматериалы и, кроме того, дать учителям в разных странах возможность видоизменять эти учебные материалы и подстраивать их под свои потребности. It's like within we start something. Это как с продуктом within. Мы начинаем что-то, но когда мы начинаем, это нужно в небольших управляемых масштабах делать, и потом уже можно распространять по всему миру. The question is as follows. Just one. The question is, there is a team that is localizing one of the products, simulation CFD. Is it possible that you support localizing other similar products? Yeah, I don't. For example, какой? For example, a Fusion 360 in Russian. Yeah. Is it possible to support that localization effort? I don't know that I can you answer that? So in general, Fusion 360 is the most important new product of the company. Fusion 360 – это, пожалуй, самый важный из новых продуктов компании. And as we said before, with the go-to-market steps, there will very soon, I cannot say when, but Я не there могу will be назвать localized конкретные versions. даты, но, безусловно, по мере продвижения продукта будет выполнена и локализация. Ну, это не конкретно Fusion 360.
My question was not about only not about Fusion 360 only. My question was, can you support these activities? Maybe it's a topic for further discussion. Yes. Yeah, we can discuss that. Давайте тогда обсудим это конкретно потом за рамками общей сессии. С удовольствием поговорим на эту тему. Yep. Thank you so much. Огромное